Thevenin's theorem. So the statement of Thevenin's theorem is a circuit with two terminals can be replaced with an equivalent circuit consisting of a voltage source in series with an impedance or resistance. Okay. So these are the two terminals. By using Thevenin's theorem, we can replace this circuit into an equivalent circuit consisting of a voltage source in series with a resistance or impedance. Okay. This is a DC equivalent circuit. So the DC equivalent circuit consists of a voltage source. So this is the symbol of a voltage source, DC. For DC circuit, this is the symbol, voltage source symbol, and for AC circuit, this is the symbol of the voltage source, and this TH represents Thevenin's. So VTH means Thevenin's voltage. Okay. RTH means Thevenin's resistance, and RL is the load resistance. Okay. In DC equivalent circuit, we are considering only the resistive values, and in AC equivalent circuit, we are considering resistive as well as reactive values. Okay. Z means impedance. Z is equal to R plus Jx. Okay. Z is equal to R plus Jx. So the impedance consists of resistive as well as reactive values. And now we will discuss how to solve Thevenin's problems. Okay. So to solve Thevenin's problem, we must know the value of VTH, RTH and RL. Okay. So இப்போ எப்படி நம்ம VTH, RTH, RL find out பண்ணனும் பார்க்கிறோம். சரியா? So the first step is identify the resistor in which current to be calculated. So உங்க ப்ராப்ளத்துல எதுக்கு அக்ராஸா current calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்களோ அந்த ரெசிஸ்டர் தான் என்னதுன்னா RL. Okay, mark it as RL. So ப்ராப்ளத்துல எதுக்கு அக்ராஸா current calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்களோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் உங்களோட load resistance RL. Okay, so அப்ப RL value okay clear. Then find the value of VTH. So to find VTH, open circuit the load resistance. Okay, so the open circuit the mark பண்ணிருப்பீங்கல்ல அந்த value வந்து open circuit, that is disconnect. Then calculate the voltage across this open circuited terminal. Then calculate VTH value across this open circuited terminals. Okay. Then what is the next step? To find RTH. So to find RTH or ZTH. So the first step is open circuit the load resistance. Already you identify the load resistance. Now you open circuit that load resistance. Then circuit having voltage source as well as current source. So sometimes வந்து பாத்தீங்கன்னா voltage source மட்டும் இருக்கும், sometimes current source, sometimes both. Okay. So if the circuit having voltage source na என்ன பண்ணா அது வந்து short circuit. Okay. Then if the circuit having current source, then open circuit. Okay, open circuit means disconnect. Then now find the current RTH value. Okay, find the RTH value. Then now we know the value of VTH, RTH and RL. Finally, you draw the equivalent circuit showing VTH and VTH and RTH in series with RL. Okay, so these are the steps involved in Thevenin's. Okay. Now we shall discuss one problem. So using Thevenin's theorem, find the current in branch AB having 2 ohm resistor in the network shown in figure. Okay. So in the diagram the problem கொடுத்திருக்காங்க. So find the current in branch AB. Okay, first step is, what is the first step? Identify the resistor in which current to be calculated. So எதுக்கு across the current find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க? 2 ohm resistance across. So this is our load resistance. Okay, so நம்ம identify பண்ணியாச்சு load resistance வந்து 2 ohms. Okay, then we know the value of RL. And what's the next step? Find the value of VTH and RTH. So our main aim is to find the value of VTH, RTH and RL. Now we know the value of RL. RL is the 2 ohm resistance. And to find VTH, what's the procedure? Open circuit the load resistance. So 2 ohms resistance என்ன பண்ணனும்? Open circuit பண்ணனும். So disconnect that open load resistance.
ஸோ லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அக்ராஸாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா VTH வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஓப்பன் சர்க்யூட் தி 2 ohm ரெசிஸ்டர், தென் ஃபைண்ட் VTH வேல்யூ. ஸோ VTH ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது 2 ஸ்டெப் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ ஒன்று வந்து you can find VTH from this side or this side. ஸோ இந்த பக்கம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம், இந்த பக்கம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம், சரியா? ஸோ எந்த சைட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனாலும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உள்ள வோல்டேஜ் தெரியணும், இந்த இடத்துல உள்ள வோல்டேஜ் தெரியணும். அதே மாதிரி இங்கே உள்ள வோல்டேஜ், இங்கே உள்ள வோல்டேஜ். வோல்டேஜ்னா ஃபார்முலா தெரியும், ஆஸ் பர் ஓம்ஸ் லா V is equal to I into R. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தான் தெரியும். We don't know the value of current. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் த கரண்ட் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ கரண்ட் வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உள்ள வோல்டேஜ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை KVL for loop 1. Here we have 2 loops, I1 and I2. Okay, so loop apply பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? 2I1 plus 12 into I1 minus I2 plus 1 into I1 equal to 2. ஸோ எப்போவுமே ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸாக வந்து ட்ராப் இன் வோல்டேஜ் தான் இருக்கும், சரியா? ஸோ ட்ராப் இன் வோல்டேஜ் எல்லாம் ஒரு சைடு எழுதிக்கோங்க, ரைஸ் வந்து ஒரு சைடு எழுதிக்கோங்க. -2 ப்ளஸ், ஓகே, -2 ப்ளஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் ரைஸ் இன் வோல்டேஜ். ஓகே, plus 2 minus means drop. Okay, okay, so this is a rise in voltage. Rise in voltage on the right side எழுதிருக்கோம், drops எல்லாமே left side எழுதிருக்கோம். So to avoid confusion, okay, then just to multiply this. Once you simplify this, you will got equation number 1. Then apply KVL for loop 2. So loop 2 apply பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? Drop in voltage எல்லாம் எழுதுறோம். So 1I2 plus 3I2, this is also a drop, plus 2 minus plus 4 plus 1I2 plus 12 into I2 minus I1 equal to 0. Okay, just to multiply this, and if we simplify this, we will get minus 12 I1 plus 17 I2 is equal to minus 4. Then solve these two equations. So solve பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? You will get the values of I1 and I2, and unit for current is amperes. Okay, now we know the value, current value. Okay, so first ரெண்டு ஸ்டெப்புமே ரெண்டு ப்ரொசீஜரும் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த பக்கத்துலேருந்து உங்களுக்கு VTH வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம், இந்த பக்கத்துலேருந்து VTH ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பக்கத்துலேருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வரும்? இது வந்து -2 ப்ளஸ் ஒரு ரைஸ். ஓகே, VTH ரைஸ் ஒரு பக்கத்தில் எழுதியாச்சு. தென் 3, ஸோ இந்த இடத்துல உள்ள வோல்டேஜ் என்னது? I into R. ஓகே, ஸோ I2 into 3 ப்ளஸ் இங்கே வோல்டேஜ் டைரெக்டாக இருக்குது ப்ளஸ் 4 ப்ளஸ் இந்த இடத்துல உள்ள வோல்டேஜ் என்னது? I into R. ஓகே, I2 into இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வேல்யூ I2 into 1. ஓகே, now substitute the value of I2. Once you substitute, you will get VTH as 2.704 voltage. Okay, is it clear? Then ஸோ இந்த பக்கத்துலேயே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலான்னு சொன்னேன். இந்த பக்கத்துலேருந்து நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ VTH, ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா V12 அப்படி தானே? ஸோ இது வந்து ரைஸ் 12 ohmsக்கு அக்ராஸாக உள்ள வோல்டேஜ் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா V12ன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி 1 ohmsக்கு அக்ராஸாக உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸை V1ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ 12 ohmsக்கு அக்ராஸாக உள்ள வோல்டேஜ் வந்து V12 இங்கே வந்து ட்ராப் V12 மைனஸ் V1, திஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ராப், minus VTH is equal to 0. Okay, V12 minus V1 minus VTH is equal to 0. So the V12ங்கிறது என்னது? V is equal to I into R அப்படி தானே? ஸோ VTH is equal to just rearrange பண்ணியிருக்கோம். V12ங்கிறது என்னது? I into R, I12 into R12. V1ங்கிறது என்னது? Similarly V1ங்கிறது I1 into V1ங்கிறது அதில் flow ஆகிற current I2 into R1. So but this 12 ohm resistor is connected in between I1 and I2. So I12 is nothing but I1 minus I2. Okay, I1 minus I2 into value of R12 is, here value of R12 is 12 and value of R1 is 1. Okay, substitute R12 is 12 and R1 is 1. Now apply all the values. We know the value of I1 and I2. Substitute all the values. Simplify this, you will get the value of VTH as 2.704 voltage. So இப்படி பண்ணாலும் இந்த பக்கத்தில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலும் இந்த பக்கத்தில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு VTH சேமாக தான் வரும். ஓகே, then step 3. So what is now we know the value of VTH and RL. What's the next step? To find the value of RTH. RTH find out பண்ணுறதுக்கு procedure என்னது? Open circuit the load resistance. So this is the load resistance. So just to open circuit that load resistance and find
RTH value. Across that you find the value of RTH. Then one more procedure is also there. Voltage source இருந்துச்சுனா என்ன பண்ணனும், short circuit பண்ணனும். current source இருந்துச்சுனா open circuit பண்ணனும். So நம்ம ப்ராப்ளத்துல பாத்தீங்கன்னா there is no current source, only we have two voltage sources. Just short circuit these two voltage sources. Okay, so ரெண்டு voltage source short circuit பண்ணிருக்கோம். So short circuit பண்ணிட்டு we are going to find the value of RTH. Here these two resistors are connected in series, so add these two. Now these two resistors are connected in parallel. So parallel means என்ன செய்யணும், numerator multiply பண்ணனும், denominator addition. Okay, then that parallel, so these two resistors are connected in parallel and that is series with this 1 ohm resistor. So once you simplify this, you will got 3.4 ohms resistor. Okay, so this is a simplified diagram. Now these two resistors are connected in parallel. Again you simplify this, you will get the value of RTH. RTH is the Thevenin's resistance. Now we know the value of RL, VTH and RTH. So draw the equivalent circuit. So draw the equivalent circuit and mark all the values. Okay, but in our problem they ask find the current in branch. AB க்கு across உள்ள current value find out பண்றாங்க கேட்டிருக்காங்க. சரியா? So எதுக்கு across current find out பண்ண சொல்லிருக்காங்களோ அதுதான் உங்களோட load resistance. Load resistance flow ஆகுற current வந்து load current. Okay, so இதுல flow ஆகுற current load current எடுத்துக்கிறோம். So இதான் வந்து இதுக்கு across உள்ள current value find out பண்ணணும். As per Ohm's law, I is equal to V by R. So here V is 2.7 divided by R. So these two are connected in series. So add this, if we simplify this, you will get current across 2 ohm resistance. Current across 2 ohm resistance is 0.9517 ampere. Unit for current is ampere.